So guys, join me today as I take you to the most communist village ever. The name of this village is Karl Marx. Karl Marx village. Can you hear the sirens going off in the background? Don't know if you can from here. They're not as strong as they were before. Before I was in the shower, I was thinking, what's going on? So the sirens went off to start with, and I was thinking, well, what's happening? What's the sirens all about? And then 20 minutes after the sirens went off, I got a message saying that they're testing the sirens today. So they're testing the sirens today for, you know, the warning sirens in case, I guess, there's a nuclear attack, something like that. So they're testing all the sirens. So there you go. Crazy siren noise when you're at home and you're thinking, what's going on? Only in Russia. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, 3 или 1? Пьяный угар качает глаза, ты смотришь другому. So I was just driving past this road and I noticed a couple of houses. And this guy is definitely a communist. He's got like a thing dedicated to communism. He's got his flags flying high. He's got Lenin's statue here. I don't know if he's home or not, but I'm gonna try and film it. It's on his property, so he might come out and shout at me. Let's see. Check this out. Wow, amazing. I almost didn't see this because it's a bit disguised, but look at that Hammond sickle up there. Если ваш регистратор зафиксировал нужный период времени и вы хотите передать запись, позвоните на телефон горячей линии 8. Let's go and have a look in the shop in the village of Karl Marx, the most communist village ever. Здравствуйте. Туристов сюда приезжают? Туристов нет. Нет? Название такая. Вот я на карту смотрел сегодня, думал, Карла Маркса, вот я туда поеду. Я бы думал, что много туристов приезжают. The lady in the village shop was not happy to see me at all. At all. She didn't want to speak to me. She just looked pissed off. I hope that isn't a sign of what's to come in the village of Karl Marx. Здравствуйте. Вы здесь живете, да? Нет. А, нет. Ай. Я смотрел сегодня на карте и думал, Карла Маркса. Вот такое название, конечно, очень интересное. А я вот сейчас из деревни просто пришла пешком, А живу в Коврове. да? Ну вот жду автобус. А. Опоздала на маршрут. Я английский-то не изучала, я в свое время в школе немецкий изучала. Уже забыла. No, практика нет просто, да? So there we go. This person was nice. She was nice and friendly. She looked at me weird because of the hat, but you know, this is the theme. Let's walk around a bit further, see what else we can see in the village of Karl Marx, the most communist village ever. Здравствуйте. The guy did not want to speak to me at all, just carried on walking. Looked at me like I was crazy. Oh well, 50-50 so far in this village. Здравствуйте. Не переживайте, я турист. Из-за этого у меня вот такая шапка. Видел на карте Карл Маркс. Я думал, один раз в жизни надо туда приезжать, потому что такая известная название, да? Я бы думал, что здесь много туристов и приезжали, и сувениры покупают. Да? Замечательно. Здесь так спокойно, хорошее место, да? Воздух чистый, у нас очень тоже хорошо, никаких преступлений не бывает, у нас тихо, спокойно. Вот, хорошо. Так что
Вот. Здесь хорошо, только единственная больничка у нас небольшая, нам вот ее вернуть бы, вот больничку, нам Ой. совсем было хорошо, а то мы уже старенькие, побаливать начали, Ага. а нам бы вот тут доктора бы еще лишнего. А надо куда ехать, чтобы в больницу? Далеко? Надо ехать, да? В больницу-то? Да. Да, вот мы ездим, у нас там город Камешковый есть. А, Камешково, да? А, понятно. А у нас Вот. больничка вот здесь была, раньше тут стационар был, все, а теперь все Ага. ликвидировали. Ну, в общем, Да. у нас хорошо, доктор есть, мы ходим. Ну да, это, конечно, Вот. да. Да, цивилизованно, у нас цивильный Ага. поселочек. А кроме этого, все отлично, да? Все отлично. Вот Всё хорошо. замечательно, мы всем довольны. Невозможно быть всегда все отлично, да? Вот что-то Ну, вот всегда какие должно быть. нюансы бывают, Да. это ничего. Это везде. Да. Это везде, да. А вы здесь лучшие друзья, вы часто собираетесь тут и Да, мы- общаетесь, мы да? Вот мы это. свежим воздухом Ага. дышим 2 Ага. раза в день. Вот Хорошо. мы подышим, потом еще вечером подышим. Ага. Вот, перед сном. Молодцы, молодцы. Мы соблюдаем здоровый образ жизни. Ладно. Здесь еще и чаек. О, да. Попьем Вот стол чайку, какой-то маленький там маленький, поставите, да? да. Молодцы, молодцы. А может это вы мне посоветовать с кем-то пообщаться или куда-то ходить в деревне, что-то здесь, что-то интересное? Есть? У нас есть интересно, очень у нас здесь делают сейчас Дом культуры. А, Это очень интересное место. ага. Там вот очень вы можете туда сходить, поглядеть, как у нас там все. Ой, отлично. А это где? А вот рядышком, вот там вот пройдете, вот там. А, да? Хорошо. Я туда так поеду. Сходить. Спасибо. После ремонта замечательно. Хорошо. Очень Спасибо огромное. Я Мы туда. туда тоже ходим отдыхать. Ладно. Сегодня как раз день пожилого человека будет. О, Вот, и будет там концерт, все. о, Все для нас. ладно, ну молодцы. Да. А вы там поете тоже или что-то, Поем, да? да, для А? нас там столики накроют еще. Ой, И мы придем и поем, и танцуем. ой, отлично. Да. Молодцы. Ладно. Спасибо, очень приятно было пообщаться. Спасибо. Нам тоже. До свидания. До свидания. So I just met 3 incredibly nice people, really incredibly nice people. Chatted to me a little bit. That was really nice, really cool. Got this little bird nest thing they put here. So here we've got it says Parikmaikaska, and that is basically the hairdressers. On Iana, him and hers, basically it says. And then here we've got the apteka, which is the chemist. Here is the post office of Karl Marx, the most communist village ever. And let's go inside and see if we can send a postcard from the village of Karl Marx to someone I know. Let's go send one to my parents. Здравствуйте. Вы здесь живете, да? Bit shy again. Здравствуйте. Вот, я хотел бы отправить, может, какая-то открытка из Карла Маркса. Может быть, у вас есть какое-то письмом, да. Где будет написано название Карла Маркса или что-то такого. Ой, давай. Нет. Ой, может быть. Просто поздравительные открытки. А, ну давай покажи. Просто поздравительные открытки. А, давайте смотрим. У кого день рождения есть сейчас. Ну вот, давайте такой отправляем. Отлично. So I've just sent a postcard from the most communist village ever to my dad. Let's see if he gets it. Now this is something you don't see very much of anymore. Tobacco, it says, so this is just selling tobacco. And then there's an old Soviet bicycle here. Здравствуйте. А можно мне жвачку, пожалуйста? Какой вы? Давайте дарового такой, да, за 30, да? 30 рублей. 70. Спасибо. Пожалуйста. Well look, this used to be something, because it's got the name, half the name of Karl Marx written up there. Don't know what it was. Check out the well, guys. Can anyone guess what this says? Yep. Be careful, icicles and snow. Icicles and snow are going to fall on you. And this place here looks like it's completely, empty. To be fair, guys, the
building not next to it isn't doing that well either. There seems to be a lot of people still living there. Motorbikes seem to be the theme of transport here. Just had a great conversation with the guy that works in the police, and I wasn't filming him, he's a policeman, and he said you can come inside. I was like, great, can I film inside? Brilliant. Yeah, he said you need your mask though, and I realised I haven't got my mask with me. How crazy is that? Such an idiot. Just seen some graffiti on the wall. Check out what it says. Who can read this? This is an English swear word. Here you go. Comment in the comments what the word is. So I found something that they have in all the towns. I was wondering when I was going to come across it, to be fair. This is the memorial to the people that died in the Great Patriotic War. The people from here. So the actual people, the reason they have these things in every town, in every village, in every place, is because they show the names of the people who actually died, who are actually from this region, as you can see. This is the House of Culture. I don't know if it's ready inside, if you can go in there or not. Let's go and see. Здравствуйте. Внутри можно ходить? The lady just walked away. Let's see if we can go inside. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас праздник? Да. Я турист. Турист, я просто мимо ходил. А что за праздник у вас? День пожилого человека. Вы не подходите, считайте. Наверное, нет. Ходит на праздник, День пожилого человека. Нет, садитесь. Можно, да? Я просто не хочу облекать, если... Да? А песни петь умеете? Ну, не очень. Ну, я могу, конечно. Могу. А вы будете песни петь сейчас? Нет, мы слушать любим. А, да, слушать, да? А кто будет петь? Вот эта женщина будет, да? Тут концерт будет. А, да? Ой, И вау. плясать Вы будем. откуда явились-то? Я сам из Англии. Вы не с Америки? Нет, из Англии, Англии, да, из Англии, да. Ну, название деревни или село, да? Село. У вас очень интересно. Поселок у нас. Поселок, да. А вы, слушайте, молодая, мне кажется, чтобы участвовать тоже. Вы пенсионер? Молодая. Сколько мне? Ну, 60 чем-то. 60 с Да, чем-то. да. А, ну вот. На пенсию 50 уходит. А, 50, да? А, ну смотри, какая профессия у вас, наверное, очень Я интересная. ткачиха была. Вот я рано ушла на пенсию. Вот так, понятно. Я из Англии. Из Англии, я. Живет во Владимире 16 лет. Да. Да, каким ветром было? Название. Карла Маркса Название. Интересно. Вот поехал. Да. Интересно посмотреть. Я думаю, обязательно надо приезжать и смотреть. И получился вот такой праздник у вас сегодня. Вот. So I've just stumbled on the day of the pensioner in Russia. How crazy is that? So I'm going to go for a bit of a more of a walk around and then come back to see what festives they're going to get up to. So now I need to buy some presents and gifts, yeah? I don't need to buy them, but I want to buy them and take them to the celebration to celebrate the pensioners. Let's see what we've got. Oh. Let's get some of these. So I've got loads of chocolates. Let's go take them. So the name of this village is Дружба, which means friendship. Now I had a really weird situation just now because I was invited to go to the celebration of the pensioner by all these nice women. And so I bought them all chocolates. I went there and they invited me to sit down at the table. They were feeding me, they wanted me to drink with them and stuff. And they've just been really, really hospitable. But then a couple of people, well, they started to get a little bit angry and I could see their minds working, you know, I could see it happening. And they weren't happy that I was there at all. They came to me, told me to turn my camera off and said, you're not allowed to film because of... When I left, they were really like my best friend. They were telling me how great everything was. And then another person turned up and he was like, who are you? Can you tell me exactly who you are? Is this your website? Are you like against Russia kind of thing? And it was all just a bit strange, you know? And I was like, look, mate, I make
positive videos about Russia. I live here. I can show you my documents if you want. I've done nothing wrong. It's a shame you wouldn't let me in the party. It's like, okay, no problem, you know, you're a good guy, yeah, okay, see you. So with the women of this town, the people inviting me, definitely doucheba. But with the who are being awkward with me, no doucheba.